This is CGTN, China Global Television Network. Two Lebanese ministers resign as anti-government protests flare up after Tuesday's explosion in Beirut. Mauritius oil spill disaster. Owners and operators of oil ship apologize. And business in big African cities waking up slowly from the devastation of the coronavirus restrictions. Once again, welcome to Africa Live. Great to have you with us. I'm Richard Nta in Nairobi. And for those of you joining us from across the continent and around the globe, we thank you for joining us. Let's take a look at other stories making headlines this hour. In our Made in Africa special series, meet the Senegalese musician blending traditional beats with hip-hop. And in sports, South Africa's Brad Binder claims maiden MotoGP victory in the Czech Republic. Once again, welcome to Africa Live. Thanks for tuning in. Let's get started in Lebanon, where not one but two senior Lebanese government officials have announced their resignations this week. Both the Information and the Environment Minister have quit amid growing public anger and calls for change. This is following Tuesday's massive explosion in Beirut. The blast has killed at least 158 people and injured more than 6,000. Since our reality has not lived up to our aspirations, and after this horrific disaster that resembled an earthquake which shook the foundation of the country and pained hearts and minds, and out of respect for the martyred souls and the pain of those injured, missing, and homeless, and in response to the people's will for change, I am resigning from the government, wishing our beloved country, Lebanon, a quick recovery and to be on a path of unity, stability, and prosperity. Well, thousands of people took to the streets this weekend, angry at the government's failure to deal with thousands of tons of explosive materials. An investigation is currently underway to determine if it was an accident through negligence or caused by a bomb or other external interference. 20 people have been detained. Officials say the explosion caused an estimated $15 billion worth of damage. French President Emmanuel Macron has called for quick action to help Lebanon as he opened an international aid summit. Macron said help must reach the Lebanese people efficiently. Meanwhile, U.S. President Donald Trump called for a transparent investigation into the blast. Meanwhile, an oil spill in Mauritius has raised fears of an environmental crisis. A grounded ship carrying nearly 4,000 tons of fuel is leaking oil into the Indian Ocean. Owners and operators of the vessel have apologized for the incident. The ship was grounded off the coast of Mauritius Island, leading to an oil spill. I deeply apologize to the people of Mauritius for the tremendous inconvenience and worry that this incident has caused. The bulk carrier MV Wakashio was en route from China to Brazil when it struck the reef on the island's southeast coast late last month. An investigation is currently underway, but officials say the priority is to move the oil from the ship to other vessels to contain the leakage. The government of Mauritius has declared an environmental emergency, and France says it will send help from its nearby Reunion Island. Heavy winds are expected to push the oil slick even farther along the mainland shore. Angela Coppola reports. According to authorities, the ship was carrying nearly 4,000 tons of fuel. Rough seas have hampered efforts to stop the fuel leaking from the bulk carrier MV Wakashio. There is no transparency at all on the state of the ship in terms of what's happening to the leakage. Have they emptied the tanks? The authorities are not talking at all on this particular situation. The ecological and environmental damage is extensive.
despite the best efforts to contain the spillage. It's one of its first kind in the region itself. The region has never faced any such oil spilled in the past. And actually, one of the most beautiful lagoon with some very specific marine ecosystems have been completely impacted with this oil spill, which started yesterday. After 12 days, the ship were on the reefs. The situation is escalating, but a lack of information is a growing cause of concern. The Mauritian authorities had never had to deal with this type of emergency before, and by their own admission, aren't equipped to do so. So we learned today that the French government has extended support to the island of Mauritius. Most probably that will be in terms of resources, but also in terms of capacity and technical know-how to deal with such a situation. These are tense times for the people of Mauritius, and there are growing concerns that more oil could escape the vessel. Hopefully, authorities can contain what is the biggest environmental damage the island state has faced. I'm Angelo Coppola for CGTN in Johannesburg, South Africa. U.S. Secretary of Health and Human Services Alex Azar has arrived in Taiwan. It's the highest level U.S. visit since China and the U.S. established diplomatic ties way back in 1979. Beijing has condemned the trip, saying it breaks long-standing China-U.S. agreements. Shang Chunyang reports. It's the highest level visit by an American cabinet official in 40 years. During the 3-day trip, Health Secretary Alex Azar is expected to meet Taiwan's leader Tsai Ing-wen. The visit comes as relations between the world's two biggest economic powers plunges. In recent days, Trump has ordered sweeping restrictions on the Chinese apps TikTok and WeChat, and the U.S. Treasury Department slapped sanctions on Hong Kong officials over the new national security law. China condemned the visit. Beijing has urged Washington to cease all forms of official exchanges with Taiwan in accordance with the One China principle. It insists that this policy is recognized by the international community, and ignoring it will destabilize bilateral relations. The issue of Taiwan is the most important and most sensitive issue in the China-U.S. relationship. The One China principle is the political basis of China-U.S. ties. We urge the U.S. to abide by the One China principle and 3 joint communiques, stop any form of official contact with Taiwan, deal with Taiwan-related issues properly, and avoid sending any wrong signals to Taiwan independence forces so as not to harm the China-U.S. ties and peace and stability in the Taiwan Strait. I want to stress that the One China principle is recognized by the international community. Any attempt to deny or challenge the One China principle will end in failure. This is not the first time the U.S. has challenged China's bottom line on Taiwan. The Trump administration has made strengthening support for the island a priority and boosted arms sales. Major arms deals included one worth of over $1.4 billion in June 2017 and another of $330 million in September 2018. In 2019, the total sales reached $2.2 billion. Zheng Chunying, CGTN. Cities across Africa are returning to some form of normalcy as governments continue to ease COVID-19 restrictions. Economic activity is restarting, but many business hubs are still far from what they used to be. Let's hear from Yasser Hakim in Egypt. Downtown Cairo has always been the busiest and most bustling areas of Cairo, night and day. But during Egypt's lockdown due to the COVID-19 pandemic, people stopped going. Now that the curfew has been eased, Egyptians are slowly returning to the area. But there are restrictions in place. Restaurants and cafes are only allowed to receive guests at 50% capacity. Enforcing social distancing and the required capacity is a must, and there should be supervision from authorities. I prefer to stay in open-air places. Theaters have reopened following the same 50% capacity rule to ensure safe viewing. Not all Egyptians have been wearing their masks in public, although it's mandatory to do so. COVID-19 cases peaked last month, with daily cases at over 1,000. But that's now dropped to the low hundreds. If it continues at this rate,
all restrictions will likely be lifted and downtown Cairo can return to normal. Yes, Hakim for CGTN, Cairo. My family has been doing this artwork for the past 600 years. My dream is to be a leading player in Africa in spice sector. Nobody in the region consumes it. Even me cannot afford the vanilla cooking. What we've created here is the elegance, the color, the celebration of life. In our continuing Made in Africa series, we now turn to Senegal to learn more about West Africa's griots. Numakunda Sissoko is a musician who comes from a long line of Senegalese griots. He made a name for himself by mixing the traditional kora, a 21-string instrument, with hip-hop beats. Moi, c'est la musique qui me parle. Je suis né dans la musique, donc mon père, ma mère, hein, la musique. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai appris, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est ça que seulement que je peux faire. Je connais rien que la musique. Donc ça, c'est comme quelque chose de grandiose pour moi. Ça, c'est vraiment ma passion. Je veux toujours être un artiste. Je m'appelle Numukunda, griot traduit moderne. Bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Jërëjëf. Je suis né, comme je dis, je suis né une très grande famille qui faisait que le traditionnel. Donc en sortant d'écouter les autres musiques, c'est ça qui m'a influencé d'écouter du rap, comme je te dis, du ngueros, du house, du salsa, du hip-hop. Ça, du reggae, c'est du mélange. Ça m'a vraiment influencé. Je voulais faire d'autres choses que rester toujours ma traditionnelle. Mais j'ai toujours imposé un peu ma traditionnelle, faites un peu ça, tout ce que je pourrais le donner en moderne. Dire que je ne vais pas rester sur le... Je reste dans le traditionnel, aussi en donnant la kora, possibilité que les gens le découvrent, en mettant du traditionnel, un peu de hip-hop, mais rester toujours du traditionnel. Bienvenue à la grande famille. Ça, c'est la grande maison de Banaya Family. Donc c'est ici que tout s'était passé, qu'on a appris à jouer la kora ici, qu'on a appris à danser, nos mamans ici, toute la famille ici. Donc tu verras vers 16h, 17h comme ça, tu vas voir nos enfants, la famille, tu vois, ils sont devenus grands, ils vont jouer, ils vont faire tout. C'est ici. Tout. J'ai appris ici. Ce petit endroit-là, c'est ici la grande maison. Voilà, encore je te dis, vous êtes bienvenus. Celle-là, c'est ma fille avec sa copine. Là, ils vont aller à un spectacle. Ils viennent de se réveiller. Même en réveillant, elle va chanter. Elles sont là. Même derrière, il y a Taco, il y a Timon, il y a Bana. Abi, Noël.
Il y a un peu de deux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés jouer le traditionnel sans essayer de voir d'autres musiques ouvertes. Mais si tu as la possibilité d'essayer de faire d'autres musiques, que ce soit le classique, jazz, tu vois, donc ça te permet d'aller un peu plus loin. Donc le moment, c'était dur que ma famille vont comprendre. Mais le moment que je suis parti en tournée et j'arrivais avec beaucoup de l'argent et je l'ai placé à mon père a regardé, mais tu fais quoi? Je dis, c'est du musique, du rap que je fais. C'est tout cet argent-là? Je dis oui. Il me dit, ah bon? Donc tout ce que tu fais, si tu le fais avec un âme, donc alhamdulillah. J'ai choisi deux instruments, la kora et les percussions, parce que c'est ces deux choses qui m'ont vraiment influencé. C'est ces deux choses, j'ai eu les deux diplômes, parce que c'est ces deux choses que j'ai aimées. Donc, mais après, je suis fidèle avec la kora, tu vois, parce que la percussion, il y a trop aussi le physique qui tape, ces choses, et puis la rapidité, ça m'a donné un peu d'élan avec la corde. Donc, j'ai un peu diminué les percus et je suis resté avec la kora. Donc la kora est devenue une chose que j'ai vraiment aimée, ma première femme. Comme je te dis, vous êtes arrivés avec la grande famille. Ça, c'est la nouvelle génération. Il y avait l'ancien qui était là, mon frère Diabel qui vit à Londres. Donc on est là, on va s'amuser. Les percus, on va s'amuser. Dans une famille griot, on n'organise même pas. Venez tôt. Tout ça vient naturel. On a des heures qu'on va commencer, on va jouer, voir des trucs qu'on peut changer ensemble. Donc on va le faire. Tu vas voir chaque personne, ce qu'il aime, il va toucher ça. Si c'est le doudou, si c'est la kora, si c'est le balafon, chaque individu. Donc c'est ça le flow. Donc il nous voit tout faire, jouer, danser. Il reprend la même chose. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, eux, tu ne peux pas. C'est ça le... Bienvenue à Tamba. On est bien arrivé chez moi, chez la grande famille. Cette lieu est très important pour Numukunda parce que c'est là où son père a appris à jouer la kora. Ça, c'est son oncle, la famille Diabaté. Donc, venez bien. Ouais. Donc, comme je dis, cette lieu représente Numukunda. Comme je fais une musique aujourd'hui, c'est une musique mandingue. Et cette musique mandingue vient d'où? De Tambacounda, d'ici. Donc mes parents viennent d'ici. Ils jouent des djembé, du kora,
des guitares traditionnelles, du ngoni, tu vois. Donc ma musique, si tu entends Numukunda, tu vois ma influence dans ma musique, tu entends Tambacounda. Comme je te dis, le lieu est tellement multiple pour moi. Mon premier album, il s'appelle Tambacounda, parce que c'est pour l'importance de ce pays que ma musique est influencée dessus. Bon, je débat tous les sujets, que ce soit non à la violence, non à la guerre, la paix, les enfants, tu vois, c'est important. Je parle de la société, tu vois, comment on vit. Et puis partout où je vais aussi, partout dans le monde, les sujets qui chose, ce que j'ai raconté, j'essaie de dire ce que je pense. Donc, un peu, je ne suis pas politique, mais je parle un peu en Afrique, ce qui se passe. Donc, sans faire le politique. Donc, il y a tous les sujets que je débatte dans ma musique, toutes les influences que je pense, si je le dis, ça peut faire quelque chose. Oui. Je vais vous montrer un très bon souvenir de mon papa. Je n'étais même pas né. Venez voir. Comme je vous raconte, là, c'est mon papa. Tu vois, il est né dans une très grande famille musicienne. Depuis des siècles, cette famille, c'est des griots. On a hérité que ça. On connaît que de la musique. Donc, tu vois, cette photo, je n'étais même pas né du tout. Donc, on n'est hérité que de la musique. Voilà. Ça, c'est le papa. Ça date, hein? Oui, comme je te dis, quand j'étais enfant, j'ai copié mon père, qu'il soit guitariste, percussion, danseur. Je l'ai vu faire, donc je l'ai pris, quoi. J'ai pris le même chemin, tu vois. Je danse, je joue la kora, je chante, donc je l'ai copié, quoi. Donc c'était presque mon idole, mon papa. L'Afrique, nous, en ce moment, l'Afrique était divisée en royaumes. Bon, l'autre royaume avait comme la guitare traditionnelle qu'on appelait le ngoni. D'autres avaient les tambours. Dans le côté mandingue, on avait la kora. La kora, c'est un instrument traditionnel africain. Un instrument royal. Si je dis royal, c'est-à-dire c'est un instrument que j'ai toujours pour les rois. Comme l'Afrique, ça tourne. Le kora était l'instrument messager. Vraiment, elle a vu le jour vers le XIVe siècle. Mais avant qu'elle ne soit kora, elle était d'abord kora. Mais kora pas au même sens qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, elle était de 4 à 6 cordes. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à 23 cordes. Donc cet instrument est un instrument noble. Il est légitime d'une famille royale. Et le griot qui le joue aussi, c'est un griot complètement à part entière, un griot noble. Un griot noble, c'est un griot qui est vraiment griot. C'est la raison pour laquelle la kora était un instrument très fascinant pour l'Afrique. Voilà. Non, je rêve d'être vraiment quelqu'un vraiment connu et célèbre aussi, tu vois. Être quelqu'un vraiment que je serais un exemple, quoi. Donc, c'était mes rêves. Aujourd'hui, Dieu a fait que je suis en train de faire un peu réussite, un peu. Je ne vais pas dire encore. Je rêve d'être quelqu'un vraiment qui peut aider, qui peut donner socialement, qui peut donner et puis faire quelque chose aussi que c'est un référent. Donc, Dieu est grand, je suis dans le chemin, je touche du bois, je veux que ça continue jusqu'à mes rêves pourraient se réaliser, Inch'Allah.
Well, let's talk a bit of sport on Africa Live. We start in the Czech Republic, where Red Bull's KTM rookie Brad Binder has become the first South African